Hi friends, today we are going to talk about the first order derivative applications. அதாவது first order derivative applications பத்தி நீங்க பார்க்க போறோம். இந்த டிஃபரன்ஷியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கிறது அது பேர் தான் டிஃபரன்ஷியேஷன். ஓகேவா? அது வந்து நீங்க வந்து லைக் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஆனா பட் what is the use of finding the slope of a function? Okay, there must be some reasons, right? Like why you are studying differentiation. Yeah, actually one of the main use of differentiation is monotonicity. But மோனோட்டானிசிட்டினா என்ன சார் அப்படின்னா பிஹேவியர் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன். அப்படின்னா இப்போ ஒரு மனுஷன் இருக்கானா அவன் நல்லவனாகவும் இருக்கலாம் கெட்டவனா இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அதுக்கு ரெண்டு குணங்கள் இருக்கு. என்ன குணங்கள்? இன்க்ரீசிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டிக்ரீசிங். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங், another செகண்ட் இஸ் டிக்ரீசிங். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங். இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் என்ன சார் அப்படின்னா, like for example, if there are 2 points A and B, and if f of A is greater than f of B, we say it to be like it is an increasing function. For example, if y is equal to x னு எடுத்துட்டு there are 2 points A and B, like 2 and 3. ஓகேவா? 2 and 3, f of 2 is 2, f of 2 is 3. Okay, like A B. ஓகேவா? இது f of A, இது f of B. ஓகேவா? if A is greater than B, f of A is greater than B, it's called as increasing function. அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்க்ரீசிங்னா என்னது? சும்மா மேலே போகுது இன்க்ரீசிங், கீழே போனால் டிக்ரீசிங், அவ்வளவுதான். இப்போ y is equal to x square இருக்குல்ல, இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? y is equal to minus x square இஸ் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன், அவ்வளோதான். ரொம்ப 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 ஈஸியான ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. ஓகேவா? ஸோ டுடே we are going to talk about increasing and decreasing function. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி லைக் what we are going to talk is like ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுக்கும் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஐம் டாக் அபவுட் என்டையர் திங். ஆக்சுவலாக லைக் ஸ்கூலில் இருக்க மாதிரி நடத்த போகிறேன். ஐம் டாக் அபவுட் என்டையர் திங். ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். ஓகேவா? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ? ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ தட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் லைக் திஸ். ஓகேவா? மழை மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அந்த இதாக இருக்கும், அதான் மேலே ஏறி கரெக்டாக இருக்குது. த பாயிண்ட் அதாவது என்னன்னா ரொம்ப 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 ஈஸியான கான்செப்ட் தான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்பயுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். அதை எப்படி நீங்கள் கற்றுக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் தேர் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் இன்க்ரீசிங் சடன்லி இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டிக்ரீசிங்னா அப்போ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இட் வில் பி கோயிங் டவுன், ரைட்? அந்த பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். இப்போ வந்து மேலே போயிட்டு திடீர்னு கீழே இறங்கலாம். ஏன் கீழே போயிட்டு மேலே இறங்கக்கூடாதா? கீழே போயிட்டு திடீர்னு மேலே இறங்கலாம். ஃபங்க்ஷன் இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். ஓகேவா? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். ஓகேவா? ஃபார்மல் டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுக்கோங்க. லைக் இதில் வச்சுக்கோங்க. லைக் எஃப் பிரைம் ஆஃப் not equal to 0, then x naught the stationary point. ஓகேவா? வாட் இஸ் meant by critical point? critical point னா என்னன்னா லைக் critical point னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if there is a y is equal to tan x, right? இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அதான் y is equal to tan x வேணாம், y is equal to 1 by x எடுத்துக்கலாம். y is equal to 1 by x இதுதான் ஃபங்க்ஷன். y is equal to 1 by x நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும்? 1 minus x square வருமா? at the point as x equal to 0 you get dy by dx x infinity. அதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம்னா, you are going to get an asymptotic line. asymptotic line னா லைக் இது ரெண்டும் மோதாது ஆக்சுவலா, பட் இது ரெண்டும் அப்படியே பேரலா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். தட்ஸ் வாட் இஸ் asymptotic. ஓகேவா? ஓகேவா? ஓகே, இப்போ that is called as critical point. ஓகேவா? critical point ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் என்ன வித்தியாசம்னா, கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கா? ஓகேவா?
stationary point. Stationary point. Critical point வெளிய இருக்கு. அப்படின்னா அர்த்தம் எல்லா ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுமே ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் தான். ஆனா எல்லா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுமே ஒரு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் இல்ல. இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல வந்து யூ வில் பி கெட்டிங் அசிம்பிளாட்டிக், அதாவது டிஃபரன்சியேஷன் வந்து டிவை பை டி ஸ்கொயர்னா லைக் டிஃபரன்சியேஷன் வந்து எக்ஸிட் ஆகலனா அதுக்கு பேர் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். ஓகேவா, அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து லைக் எக்ஸாம்பிள் 7.46 ஆக்சுவலா இருக்குல்ல, அதை நான் பார்க்க போறோம். டுடே we are going to talk about many examples today. ஓகேவா, example 7.46. example 7.46 show that the function f of x equal to x square plus 2 is strictly increasing in the interval 2, 7. ஆக்சுவலா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைக் எப்படின்னா லைக் என்னன்னா இப்போ வந்து ஒரு சம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we have to know what is the concept. கான்செப்ட் தெரியாம நீங்க சம்முக்கு போறது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல். கான்செப்ட் என்னன்னா லைக் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கான்செப்ட்ஸை வந்து நீங்க சரியா படிச்சினாலே போதும், யூ கேன் டூ சம்ஸ் லைக் திஸ். ஓகேவா, கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் மோனோடானிசிட்டி. ஓகேவா, இப்ப y is equal to x square வச்சுக்கோங்க, dy by dx equal to 2x. ஓகேவா, இப்போ வந்து இப்போ என்ன வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் you are going to get a positive value. ஓகேவா, ஓகேவா, for any value of x you are going to get a positive value, which means that y is equal to x square is absolutely increasing. ஓகேவா, y is equal to minus x square na dy by dx to minus 2x. ஓகேவா, this is strictly decreasing. அவ்வளவுதான், strictly increasing, strictly decreasing. ஓகேவா, அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து லைக் we are going to check whether it is like increasing or decreasing. Now like for example, if the function is x square plus 1, இது வந்து எப்படி வந்து நம்ம இன்க்ரீசிங்கா காட்டணும்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட டான்ஜென்ட் இருக்குல்ல, டான்ஜென்ட் இப்போ வந்து y is equal to 2x னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் increasing in the interval, how can I show it's strictly increasing in the na like இப்போ வந்து whenever it is positive throughout the area, it is called as increase. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if there is a function called y is equal to x square, இப்போ 0,4ல வந்து we have to show that this function is strictly increasing. Now how can we show this அப்படின்னா like for that you have to just take a tangent, I mean the derivative 2x, right? After taking the derivative, just plug in the values. ஓகேவா, இப்போ வந்து 2x இருக்கா, the 2x for any value of x you are going to get a strictly positive value, which means that the function is strictly increasing. So 0 க்கு 0 வரும், 4 க்கு 8 வருமா, 1, 2, 3 க்கும் பாசிட்டிவா வரும்போது, so the function is strictly increasing in the region 0 to 4. 0 to 4 னு சொல்றதுல minus infinity to plus infinity, this function is going to be all sorry actually like for example இந்த 2x இருக்குல்ல, 0 to இப்படி போனா தான் இன்க்ரீசிங் ஆகுது, இப்படி வந்தா டிக்ரீசிங் தானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் we are getting like 5, -5, -2 பாத்தீங்களா, -5க்கு வந்து என்ன மைனஸ் வருதா, நெகட்டிவா வருதா, என்ன அர்த்தம், this is strictly decreasing. ஓகேவா, I hope you understand, right? For example, okay, இப்போ கான்செப்ட் வந்து நல்லா நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டிரைவேட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா த்ரூ அவுட் தி இன்டர்வல் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்க்ரீசிங். அதே அந்த டிரைவேட்டிவ் இஸ் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா the function is going to be decreasing. ஓகேவா,
The following questions have been answered. Okay, now we are going to example 7.46 x squared plus 2x. Please find the derivative is equal to 2x and just substitute 2 comma 7. Actually x is equal to 2x positive x க்கு எந்த வேல்யூ போட்டாலும் என்ன வரும்? You're going to get a positive value, so it is increasing over the function 2 comma 7, right? Yeah, absolutely correct. And we have to actually like ஒரு மேக்ஸ் क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். ஓகேவா, நீ என்னதான் நல்லா படிச்சாலும் you have to study the questions once more because each and every word in the mathematical questions are very very important. Okay, even a single misunderstanding can lead you to great disaster. Actually என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்றேன். ஓகேவா, ஸோ ரீட் த கொஸ்டின்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன், டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க வேகமாக முடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. Prove that the function of f of x x plus 2 is strictly increasing in the interval 2,7 and strictly decreasing in the interval minus 2,7. ஓகேவா, minus 2,0. இப்போ வந்து minus 2,0 minus 2 என்ன வரும்? 2x minus 4 வருமா? minus 1 என்ன வரும்? ஸோ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங். அவ்வளோதான். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்னன்னா -2,0க்கு வந்து லைக் என்டையர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங், ரைட்? அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ -2,0 ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் ஆகும். இப்போ -2,5 கொடுத்து இட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங், யூ ஹேவ் டு சே நோ பிகாஸ் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆஃப்டர் 0. I hope you understood the following concept. Okay. Friends. Okay. Like actually இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா லைக் absolute maximum and absolute minimum பார்க்க போறோம். Actually there is totally two like absolute maximum and absolute minimum. absolute extrema இருக்கு, லைக் எக்ஸ்ட்ரீமா டெரிவேட்டிவ் இருக்கு, லைக் ஆக்சுவலி லைக் எவ்ரிதிங் நம்ம பாத்துறலாம் கான்செப்ட்டா. லைக் we have to be very very careful as well as we have to be concentrating on subject. இப்ப லைக் find the critical numbers of f of x in the a and b. actually example 7.48 இருக்குல, அத பாத்துடலாமா? ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 7.47 இங்க இருக்கு. 7.47 எக்ஸாம்பிள் 7.47ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லைக் they have asked like prove that the function f of x equal to x square minus 2x minus 3 is strictly increasing on the interval 2 comma infinity. Okay, so find the derivative first of all -2. Okay, you have to show that this is strictly increasing over the interval 2 comma infinity. 2 போட்டா என்ன ஆகும்? 2 ஆயிரும். 3 போட்டா 4 ஆயிருமா? 4 போட்டா 6 ஆயிருமா? 4 போட்டா போட்டா. So whenever that thing change increase in the x there is also a increase in derivative, so this function is strictly increasing. Okay va, இப்போ வந்து absolute minimum and absolute maximum கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, லைக் அப்சல்யூட் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் என்ன கேட்டாங்கன்னா லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அப்சல்யூட் மினிமா இருக்கலாம், மேக்ஸிமா இருக்கலாம், லைக் ஒன்று மட்டும் இருக்கலாம், லைக் எதுவுமே இருக்காம இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமானா என்ன சார் அப்படின்னா என்ன, முதல்ல ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து அது என்ன ஏது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க, சரியா? எதுவுமே பிடிக்காம மக படிச்சா அவங்க வந்து நிற்காது. ஓகேவா, யூ ஹேவ் டு பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் என்ஜாயிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓகேவா, அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா அண்ட் அப்சல்யூட் மினிமா. ஓகேவா, அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா லைக் இப்ப there is a boy called Sriram or Balaji. ஓகேவா, அவன் வந்து ஒரு 5 மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறானா, 5 மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறான். ஒன்னுல வந்து 85 வாங்கினான், இன்னொன்னு வந்து 86 வாங்கினான், ஒன்னு 95 வாங்கினான்.
100 வாங்குறான், இது வந்து 15 வாங்குறான். ஓகேவா? ஒரு எக்ஸாமில் வந்து காய்ச்சல்னால 15 வாங்குறான். இது வந்து டியூஷன் போயிட்டு 95 வாங்குறான். அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் 95, மினிமம் 15. இந்த பேசிக் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கான்செப்ட் தான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளை ஆகுது. இப்போ பாலாஜியோட கேர்வ் வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுதான் இப்படி இருக்கு, இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு மேக்ஸிமம் இதுவா? இந்த கிராஃப்ல ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து மேக்ஸிமம், அவ்வளவுதான். ஓகே, அப்ப sin x க்கு cos x க்கு கிராஃப் வரைஞ்சிருப்பீங்களா? sin x ஓட அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் என்ன? sin x can go maximum up to 1, minimum 0. அவ்வளவுதான். வெரி 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 சிம்பிள். ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம். 1 as well as 0. ஓகேவா? லைக் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பார்க்க போறோம்னா, லைக் we going to talk about like இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா, அப்சல்யூட் மினிமா, ஓகேவா? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ரெண்டுமே இல்லாம இருக்கலாம், இல்லை ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டுமே இருக்கலாம். என்ன சார் நீங்க வாயிலே சொல்லிட்டு போறீங்க, எக்ஸாம்ல தர மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து y is equal to x square ஒரு ஃபங்க்ஷன், இது வந்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமாவும் இருக்காது, மினிமம் இருக்காது. ஏன் சார்னு கேட்டா, லைக் இப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி தான், லைக் 5 மைனஸ் 5 போடுங்களா, 25 வருதா? ஓகேவா? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே. இந்த அப்சல்யூட் மினிமம் வருமா? யா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்சல்யூட் மினிமம் வரும். பிகாஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே 0 போட்டால் அப்சல்யூட் மினிமம் வரும்ல. நோ அப்சல்யூட். வா, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் வந்து யூ ஹேவ் நோ அப்சல்யூட் மினிமம். இப்போ வந்து ரெண்டுமே இருக்கிறது வந்து நான் ஆக்சுவலாக லைக் y is equal to x தான் நோ அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமா மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம். அப்சல்யூட் மினிமம் மட்டும் இருக்கிறது y is equal to x ஸ்கொயர். ஓகேவா? இப்போ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் மட்டும் இருக்குது என்னன்னா, லைக் மற்ற ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் நீங்களே நெட்டில் பார்த்து, பிகாஸ் லைக் புக்கில் கொடுக்கல ஆக்சுவலாக, பட் இருக்கு. லைக் காலேஜ் லெவல்ஸ் ஐ திங்க் யூ வில் பி ஸ்டடிங். Example 7.48. Find the absolute maximum and absolute minimum values of the function f of x equal to x square plus 3x square minus 2x on the interval minus 3, 1. Okay. Example 2.7. 1.4. 2x plus 3x square minus 2x. On the interval minus 3, 2. இப்போ எப்படின்னா லைக் ஆன் த இன்டர்வல் லைக் மைனஸ் 3 மட்டும்னா எப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா 3 ஸ்டெப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து லைக் இந்த 3 ஸ்டெப்ஸுமே ஆக்சுவலாக லைக் யூ ஹேவ் டு பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கான்செப்ட் லைக். ஓகேவா? இல்லை ஆக்சுவலாக லைக் என்னன்னா, வாட் யூ ஹவ் ஆஸ்க்ட் இஸ் லைக் தேர் ஆஸ்கிங் மீ லைக் வாட் இஸ் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் 3 மட்டும். இந்த இதை கண்டுபிடிக்க முன்னாடி லைக் we have to just know what is happening behind the scenes, right? For example, there's a function called y is equal to like this. ஓகேவா? இப்போ வந்து like whenever a function increases and decreases, the turning point will be the derivative will be 0. ஓகேவா? That is a very 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 important. ஸோ என்னன்னா லைக் இது வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, லைக் டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமமா மினிமமா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, லைக் காமன் சென்ஸ். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்கூலில் நடத்துவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல.
பட் நான் இப்படி நடத்துறேன் பிகாஸ் இட்ஸ் a master class. மாஸ்டர் கிளாஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், we are going to mastering the concept, not just learning the concept, mastering the concept. Okay, for example, there is ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்படி போதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யா நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்ல y is equal to sin x, அவனே எடுத்துக்கோ. இப்போ 0 to பைல வந்து they are asking me to find the absolute மேக்ஸிமாவோ மினிமாவோ கண்டுபிடிச்சு சொல்லிக்கலாம். How am I going to find it? Very 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 simple. அந்த critical pointல derivative 0 இருக்குமா அது நமக்கு தெரியும். So what we are going to do, why we are going to do, அப்படிங்கிறத நீ ரொம்ப 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 தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போது you are going to get the slope of the tangent, so that only you are getting the slope of tangent. At the critical point you are going to find the slope is going to be 0 at that point, and you are going to get the point. Okay, after getting the point you are going to get the value. But how can you verify it is whether absolute maximum or minimum? dy by dx போட்டா ஒரு cos x வருதா, அப்படியே 0 ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். x equal to pi by 2 90 degree இருக்குவா. ஸோ 90 டிகிரியில் தானே வந்து sin x வந்து மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகுதுன்னு ரீச் 90 டிகிரியில் தான் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ டேர்னிங் பாயிண்ட். ஓகேவா, மேலேருந்து கீழவோ இல்லை கீழேருந்து மேலே வருது. ஸோ வந்து ஓகே, இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் whether it's the absolute maximum or minimum அப்படின்னு கேட்டா வாட் இஸ் கோயிங் டு யூஸ், which is going to useful be for me for finding whether it is absolute maximum or minimum. That's a $1 million question, which is going to help me the endpoints. How ரொம்ப 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 சிம்பிள். ஓகேவா, இப்ப என்னன்னா இப்ப வந்து சின்னவன் பெரியவன் ஆயிட்டான் அப்படின்னா நான் எப்படி சொல்றதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து 0 இருக்கு, 0 இருக்கு, நடுவில் 1 இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், சின்னதுலேருந்து பெருசாக சேஞ்ச் பண்ணலாம். அப்போ இது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம். ஓகேவா, திடீர்னு 0 -1 0னா சின்னதுலேருந்து பெருசுலேருந்து சின்னவன் திரும்பியும் பெருசாக இருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃப் பார்த்துக்கோங்க, சின்னவன் பெரியவன் சின்னவன் திரும்பி பெரியவன் சின்னவன் ஆயிட்டான். இது என்னது, அப்சல்யூட் மினிமம். இது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம், இது அப்சல்யூட் மினிமம். ஓகேவா, ஓகே. ஸோ வந்து sin x ஓட அப்சல்யூட் மினிமம் வந்து 5/2. I hope you understood the formula or concept. ஓகேவா, 7.48 and 7.49. 7.48 என்னன்னா லைக் இந்த எக்ஸாம்பிள் 7.48 you are going to talk about many things. ஓகேவா, actually I am going to like send this actually material in the PDF so that you can understand. like எக்ஸாமுக்கு போகும்போது என் நோட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக ரொம்ப அதுதான் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து நீட்டாக எழுதி வச்சுக்கேன். நீங்கள் வந்து லைக் எப்படி ஃபாலோயிங் ரைட் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நீட்டாக எழுத முடியுமோ எழுதிட்டேன். இதுக்கு மேலே நீட்டாக எழுத முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் ரைட்டிங் வித் நோட்ஸ் வெரி வெரி கிளியர்லி அண்ட் ப்ராப்பர்லி. இதுக்கு மேலேயும் போயிட்டுனா எனக்கு தெரியல. 7.48. Find the absolute maximum and minimum values of the function f of x equal to x 2x cube plus 3x square minus 12x on the intervals -3, 2. ஓகேவா, first you have to find the critical numbers. For finding the critical numbers, 6 square plus 6. X plus 2 and x minus 1 is equal to 0. X equal to minus. These two are the critical points. Okay.
Okay. Okay. Okay. -2 and 1. Okay, well, there are actually two critical points. Critical numbers. Critical points சொல்றாங்க numbers சொல்றாங்க ஓகேவா. How can I find that this whether the update ஒன்னு வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும் இன்னொரு மினிமமா இருக்கும். End points அதுக்கு வந்து end points வேணுமா? F of -3 வந்து 2 into -8 plus 3 into 9 minus 30 minus 16 plus 27 plus 36 equal to like 63 minus 16. F of 2 is equal to 2 into 8 16 plus 4 12 minus 24 nothing but the two critical points I'm getting. Okay, one is 47 and another is 4. What's around? One. Okay, like what we are going to like do is like substitute 1 here. 1 here and 6 plus 0. Absolutely we are going to take it as 0 only. But we have substitute 1 here. 2 plus 3 minus 12 is nothing but 5 minus 12 is minus 7. Minus 7, what is minus 7? Minus 7 is decreasing and increasing. So it is called as absolute minimum. The absolute minimum occurs at x equal to 1. Okay. So the absolute maximum occurs at x is equal to 2. 2 into 8 plus 3 into 4 minus 2. 16 minus 12 minus 16 plus 2, 8, 28, 4. Okay, 4. So like at the extreme point we are getting, but actually like absolute maximum is x equal to minus 2. Absolute minimum, right? 47 4 absolute minimum. 1 is maximum. I'm really confused what to do now. Actually friends, actually like little தலவலிக்குது problem. Actually இந்த 7.48 நான் திரும்பி ஒரு நடத்துறேன். Actually I am noting down everything, right? Don't worry friends, don't worry friends. Actually like இந்த கான்செப்ட் எனக்கே தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு தான் actually like I'm not confused actually. Like I'm just getting like 2 points as one as yeah, not a problem friends. Actually ஒரு வேலை எடுத்தோம்னா அந்த வேலையை நம்ம 100% முடிச்சிடலாம் ஓகேவா. Like no need to wait for that. Yeah friends, actually like இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க நீங்களே ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா. I'm just going to note down it in my book actually like example 7.48, right? Yeah. Actually friends like absolute maximum and minimum today we are going to cover it entirely, not a problem.
7.48. Okay, it's, like the find the absolute extreme of the function 7.49. 7.49. Example 7.49. F of x equal to like 3 into cos x, right? Find the frame of x equal to 3 into minus sine of x. Okay. Sine of x equal to 0, which means sine x equal to 0 degrees. So in 0 degrees, we are going to get a what we're going to get the closed intervals 0 to 2 pi, right? 0 to 2 pi. In points, another 1, 2 pi 0. Is the maximum 1. We are going to get an absolute value at x equal to 0. Okay, friends, not a problem. And next we are going to talk about the intervals of monotonicity and find the local extreme of the following function. Sir, in the intervals of monotonicity, na sir, like for example, if there is a function from like this is a, அதாவது 0 friends, இது a, ஓகேவா? 0 to a ல வந்து increasing, increasing, increasing. A to b ல வந்து it is decreasing. அவ்வளவுதான் friends. Very simple concept. Like we have to find a critical point, and then before the critical point, it is either increasing or decreasing. So it is going to be opposite. Okay, very easy and simple concept. So example 7.50, they have given a function f of x equal to x square minus 4x plus 4, and we have to find the intervals of monotonicity. So 4 minus 4 minus 2 into minus 2, x minus 2 into x minus 2 equal to 0, x equal to 2, okay, x equal to 2, x equal to 2, we are having a, like what we are having, we have found the, sorry, what actually I have done here, sorry friends, actually I thought 10th ஞாபகத்துல I just sorry, I have to differentiate it. 2x minus 4 equal to 0, x equal to 4, and x equal to x equal to 2 is a critical point, right? Okay, x equal to 2 is a critical point. Okay, so like how can we find whether it is increasing or decreasing before the critical point? If x equal to 2, no, it's a changer point. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி increasing or decreasing எப்படி அனுப்பிக்கிறதுனா, just take two random values before that, 0 and 1. 0 ல போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? There are two ways, friends. Like ரேண்டமாகவும் நீங்கள் 0 ஆக்சுவலாக மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வழி தான் இருக்குங்களா. there are many ways. ஓகேவா? இப்போ இங்கிலீஷ் ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குன்னா கைடில் இருக்கிற கைடு தான் ஒன்றே தான் எழுத முடியும். ஓகேவா? ஆனால் மேக்ஸ்க்கு அப்படி இல்லை, ஜாலி நீங்கள் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக இருக்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம், எப்படி வேணால் டிரைவ் பண்ணலாம். ஓகேவா? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0னா 4 வருமா? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1னா 1 5 5 மைனஸ் 1 4 வருமா? 1 வருமா? இப்போ 0 1 இருக்கு, இது இன்க்ரீசிங் ஆகுது, இது டிக்ரீசிங் ஆகுது, which means before 2 it is decreasing. ஆனா இப்போ ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிக்க கூடாது. ஓகேவா? how you have to find this? You have to find this the help of, okay, wait a minute.
ஆக்சுவலா நான் கொடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிகாஸ் இது வந்து லைக் புக்ல வந்து ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க. I am teaching you these methods because you have to cross verify. You can cross verify. You can be very very confident about mathematics. You can be very confident about calculus. So இந்த மாதிரி வகைகள்லாம் நான் ஏன் நடத்துறேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் லைக் புக்கில் ஆக்சுவலாக கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் யூ மஸ்ட் பி வெரி வெரி பிரில்லியன்ட், ரைட்? மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி வெரி வெரி பிரில்லியன்ட், ரைட்? Not like ordinary students. You must be a masters, right? F of x equal to x square minus 4x plus 4. Okay, wow. F prime of x equal to 2x minus 4. 2x minus 4. F prime of x equal to 2x minus 4. Okay, wow. Like minus 2 is a point of infinity. Okay, minus infinity 2. So our interval can be okay, wow. We can found out a single interval. Okay, wow. Single interval தான் இருக்கணும். இருக்குல்ல, நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கா? ஃபார்மேட் minus infinity 2 and 2 to infinity. Yeah, confirm. Okay, wow. Next one, the example 7.51, 7.52, 7.53, 7.54 and 7.55, 7.56. Okay, wow. Okay. 7.51. Find the intervals of montonicity and find the local extrema for the function f of x equal to x into 2 power by 3. The question on the reverse they are asking me to find the levels of intervals of montonicity. Okay. 2 by 3 into x power minus 1 by 3. Wow. Two by 3 into x power minus 1 by 3. Yeah. Minus 1 by 3. Yeah. 2 by 3 x power 1 by 3. Okay. Okay, like we have to find the point which is x equal to 0. Okay, wow. பார்த்தாலே தெரியுது x equal to 0 வந்து. So minus infinity to 0 வந்து 0 to infinity 1. Like actually like negative numbers of infinity negative though. So it is increasing. பார்த்தாலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெகட்டிவ். ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி no need to study anything. Like max ஜாலியாக தான் இருக்கும். லைக் மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி உட்காந்து மக படிக்கிறதோ இல்லை மெமரைஸ் பண்ணுறதோ இல்லை, மேக்ஸ்லாம் வரலாம், ஜாலியாக படிக்கலாம், ஜாலியாக போகலாமா, ரைட்டா? ஜாலியாக இருக்குல்ல சப்ஜெக்ட்டு. எஸ். ஓகே லைக் இப்போ 30-40 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்களா? போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக லைக் 40 minutes actually I can able to cover only 3 or 4 examples. Because இந்த வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து கான்செப்ட் மட்டும் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். டைம் அந்த கான்செப்ட் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுனா டக்குன்னு போடலாம். Because you need to take a lot of time in understanding the concept. Understanding the concept is very important than memorizing the subject. Once you understand the concept and master the subject, no one's going to beat you. Okay. So I hope this is enough and take care. Bye. Okay, wow. Like before that, actually, today I have planned today I have planned to take the integration also, like integration of trigonometric functions of the sin for 10x, sin for 10x, the formula and the probability distributions, the mean value theorems, the Lagrange's mean value theorem, and as well as like the Rolle's constant, the Rolle's theorem. Yeah, like shall I come back or like 40 minutes energy தாங்குது. Okay, bye friends. Okay, bye.